websites, on the CINA 102.3 app, at CINAFM.com, on TuneIn, on Smart Speaker, and at 102.3 FM. CINA Radio, every device, everywhere. The following program does not necessarily reflect the opinions of the management, staff, or advertisers of CINA Radio. كل مرة بنتلاقى بحدا بيسألنا شو الأخبار. تابعونا كل نهار أربعة الساعة 3 لنتناقش ونتحاور ونسلط الضوء على أهم المواضيع اللي بتخصنا كلنا بتجرد وموضوعية. برنامج شو الأخبار مع حسين هاشم كل نهار أربعة الساعة 3 على راديو سينا 102.3 FM. تابعونا لتعرفوا شو الأخبار. تحياتنا لكم مستمعينا من 102.3 FM ومشاهدينا من صفحتنا على الفيسبوك واتساب ميديا نتورك ويب تي في. معكم حسين هاشم من وراء الميكروفون وحلقة جديدة من برنامج واتساب شو الأخبار اللي بيطلع عليكم كل نهار أربعة مع ضيوف جداد ومواضيع جديدة. اليوم المواضيع كتير مهمة. بالقسم الأول من الحلقة رح يكون معنا الدكتور علي الصباغ الصباغ لحتى نتحدث عن الفاكسينيشن. ليش الأهل لازم يعطوا الفاكسينيشن لأولادهم؟ هل يا ترى عندها سايد افكتس ما عندها سايد افكت؟ كل شيء خاصه بالفاكسينيشن وباللقاحات اليوم رح نحكي فيه مع الدكتور علي الصباغ. بالقسم الثاني من الحلقه رح تكون معنا فاطمه عبدالله من ليتل شادو فوتوغرافي نتحدث عن البزنس تبعها وودو زي اوفر والسيرفيسز اللي بيعطوها وكيفيه النجاح اللي هي عم يحظوا فيه. ببدايه الحلقه قبل ما نبلش بنحب نتشكر السبونسرز تبعنا اللي هن A&H HVAC عرفت هاشم محامي حميد داكروب اللي هو ستيت بلانينج اند بروبيت اتورني. Applied Modern Health دكتور مو هزيمة. Big Race Quick Loop على أوكمان وفورد رود وإيفري فريش ماركت أسواق البلد الموجودين على أناربل تريل بديربون هايتس. وبس أناونسمنت وحدة قبل ما نبلش الحلقة. في مسرحية رح تصير هون بديربون نهار الجمعة الساعة 7 لأول مرة بأمريكا ولأول مرة بديربون. اسمها فوزي موزي أند توتي. رح تكون هون بديربون فرايدي على الساعة 7 one show only بالفورد بيرفورمينج آرت سنتر. إذا بدكم تشتروا تيكت فيكم تروحوا على الفورد بيرفورمينج آرت سنتر الموجود على 15801 ميشيغان أفنيو وفيكم تشتروا التيكت من هونيك او تروحوا على الويب سايت كمان تبع التياتر وفيكم تشتروا تيكت من هونيك. ورح يكون معنا لقاء حصري معهم للاعضاء المسرحيه اليوم على الساعه 6:30 بس على صفحه واتساب شو الاخبار على فيسبوك فيكم تحضروا الانترفيو معهم. انا عم بحاول اعجل لبلش مع الدكتور علي لانه ناطرينه البيشنت بالعياده. دكتور علي اهلا وسهلا فيك. نحن يوجولي بناخذ شيء الساعه 10 يعني 10 هيك لحتى نبلش بس لانه اي نو يعني اسم الله تركت العياده وقلت لي اتس فول. فثانك يو لانه joined us هون دكتور علي. عرفنا عن حالك انت خير من ان تعرف يعني بس عرفنا عن حالك للاشخاص اللي ما بيعرفوا الدكتور علي. علي الصباغ خلقان بلبنان صار لي 30 سنه بامريكا. درست بيولوجي باليونيفرسيتي اوف ديترويت ميرسي. حلو. رحت على الكاريبيان عملت ميديكال سكول وعملت ريزيدنسي بالميشيغان ستيت يونيفرسيتي هيرلي ميديكال سنتر بفلنت. تمام فيري جود. دكتور علي موضوعنا اليوم هو موضوع الفاكسينيشن. بعتقد هيدا الموضوع يعني صار اتس ديبيت يعني صار للعالم عم بيناقشوا هل يا ترى لازم نعطي اولادنا الفاكسينيشن؟ هل يا ترى مش لازم نعطيهم هالطعم او هاللقاح؟ انت كدكتور بهالفيلد وعندك اولاد انت هل يا ترى بتعطي اولادك الفاكسينيشن؟ طبعا 100% حصرا 100% بتعطيهم اياها 100%. اوكي طب انت يعني خلينا نبلش دغري مثل ما بيقولوا دغري موضوعنا من الاخر مثل ما بيقولوا. هل يا ترى لازم الاهل هل انت برايك اتس ماست ولا خيار للأهل إنه يعطوا اللقاح ولا ما يعطوا لأولادهم؟ سؤال كتير صعب. Is it must or it's recommended؟ تمام. حسب ما بتعرف it's a must. يعني it's a must. It's a must to give vaccine? No, it's not must to give vaccine. But if you want your kids to be protected. مظبوط. إذا عندك ولد وأنت عارف إنه الولد فيه احتمال يلقط مرض معادي أو معدي. فليش بدك تعطيه؟ لحتى تحميه تلقيح لحتى تحميه. فإدز شغلة برأيي أنا على القليلة منطقية جدا لا نحمي الأطفال من الأمراض المعدية اللي بتشكل خطر على الأطفال وطبعا في احتمال تقتلهم. في احتمال انه طبعا مثل شو يعني امراض اذا الولد ما اخذ لها لقاح ممكن تقتله؟ مثلا احتمال المننجايتس الصحايا مرض الصحايا اللي فيري كومن بالاولاد. اوكي. اذا ما اعطيت اللقاحات في احتمال لا سمح الله اذا لقط الولد يصير عنده مننجايتس which is صحايا وفي احتمال يفقد نظره يفقد سمعه. واو. يصير عنده سيجر ويصير عنده ينشل او sometimes بيصير عنده death. فإذا بدنا نعطي تلقيح لنمنع الأطفال من يلقطوا هذا الديزيز فليش لا؟
بحب أذكركم بيحبوا يتواصلوا معنا على الاستوديو مباشرة من ديترويت. أرقام التليفونات هي 313-769-6666 ومن وينزر كندا أرقام التليفونات هي 519-256-1023. سو ديترويت 313-769-6666. وعم اوريدي شفتنا اتصالات عم تجي على الفيسبوك. كمان فيكم تشاركونا بالحلقة بس بالكومنت بوكس. فيل فري إنه تكتبوا الكومنت أو السؤال تبعكم تعليقكم. شو رأيكم؟ هل يا ترى أنتم بتلقحوا لحقكم ولا ما بتعطوهم اللقاح؟ إذا إيه ليش؟ وإذا لا ليش؟ بنحب إنه نسمع آرائكم. تفضلوا مين معنا من الاستوديو؟ تفضلوا. أهلا وسهلا. Hi, how are you? I just have a question for Dr. Alex. تفضلي. مين معنا على Zainab. إيه تفضلي زينب. Go ahead. I have 2 twin girls, Hey. and I always get into kind of a debate with my pediatrician. Hey. And one of my oldest pediatricians always recommends my kids to get various of shots. And I always tell her my response is give them the shots that are needed, and the shots that are not needed, don't give them to her. Okay. So when I switched pediatricians, I switched pediatricians recently, and the pediatrician that I'm at right now, he recommends all kinds of shots, and he says they're all recommended. Okay. And I'm kind of debating because it's no longer an option for me to give them certain shots that you just see so much side effects on YouTube and on Facebook and all that stuff. What guarantees me that those shots are going to help my kids rather than affect them in a negative way? It's a very good question. خليكي معنا على الاتصال زينب. Go ahead doctor. Sure. اوكي سو السؤال هو جزئين. تفضل. جزء بدها تعرف اي ريكومندد المفروض تعطيهم، والفاكسينز مش ضروري مش ضروري تاخذ الاولاد. لازم البيدياتريشن كان يشرح لها اكثر انه المدرسه required some vaccination that you must give it in order for your kids to go to school. تمام. هيدي نقطة كتير مهمة. هيدي البيدياتريشن يمكن ما هي وما فهمها أو هي ما فهمت عليها بالضبط. مثل المننجايتس والتشيكن باكس والميزلز هول اجباري للمدرسه. لحتى الاولاد يسمحوا لهم يفوتوا على المدرسه. كده حيكون واحد من سؤالي. لحتى الاولاد يسمحوا لهم يفوتوا على المدرسه، يعني في لقاحات محدده لازم يكونوا اخذينها قبل ما يفوتوا على المدرسه. بالضبط. الهيباتيتس اي هو الفيروس هيباتيتس اي اللي بنعطيه على السنه وعلى 18 months. هيدي منا ريكوايرد للمدرسه، مشان هيك البيدياتريشن قال لها هيدا فينا ناجلها او فينا ما نعطي اياها. تمام. والهيومن بابيلوما فيروس HPV فاكسين اللي بنعطيه على 11 years and older كمان هيدي منا ريكوايرد فور سكول. منا ريكوايرد. تمام. سو ذس شو هن اذا بشكل عام، يعني بشكل مختصر، شو هن الفاكسينيشنز الريكوايرد للمدرسه بشكل عام اذا هن كنت كتار الهيباتيتس بي، البوليو، الهيب هيموفيلس انفلونزا تايب بي اللي بتعمل ابيكلوتايتس انفلاميشن بالزلعين. صار في حالة بأوكود من 2 weeks ago. The child ما كانش vaccinated صار عنده إياها. هو transferred to real oak moment. Yes. So there is some serious stuff يعني. بالضبط. صارت تبلش هلا لأنه unfortunately بعد some parents don't vaccinate, so they putting some kids under at risk for. زينب بجاوبك على سؤالك الدكتور ولا عندك شو سؤال تاني؟ No, that was amazing. Thank you so much. I appreciate all the feedback. Thank you Zainab for your call. بنحب نذكركم حيلا واحد عم يسمعنا وعنده سؤال للدكتور الصباغ. رح يكون معنا الدكتور بعد شي 20 minutes تقريبا، ففيكم تدقوا لنا على الاستوديو 313-769-6666 او تتركوا لنا الكومنت على الفيسبوك. وانا بحاول يعني قد ما فيني اقرا وشوف الكومنتس تبعكم لحتى نعطي السؤالات للدكتور علي. سو زينب سؤال مهم صراحة، لأنه أنا كان عندي سؤال. السؤال الثاني تبع زينب ما جبنا عليه، عم تقول شو الجارانتي إنه ما راح يصير شيء. ما في شيء جارانتي. حتى ال 100 الفاكسينيشن ما بنقول 100%. we'll never say 100%. or 99% guarantee. So with my practice, I only saw 2 kids. They have the chicken pox. Okay. كانوا already vaccinated. كانوا over the they got vaccinated, but they did good. But very extremely rare to see a child with vaccinated to catch the real disease. تمام. عندنا اتصال ثاني كمان احنا ما بنضطرنش كثير على الهواء. تفضلوا. مين معنا؟ الو مرحبا. يا اهلا وسهلا. مين معنا؟ علي ديربون هايت. تفضل علي، شو سؤالك او تعليقك عند الدكتور؟ تفضل. الله يخليك. Hey doc, how are you? Good حبيبي. Alhamdulillah. So the main debate that I know and I've seen on many, social media, it's about the link between vaccines and autism. And science has not proved it yet. There's a link between the both. So I don't understand why not just, people vaccinate their kids because it's a risk for other people in different, community gatherings, hospitals or schools or and any different public places.
So that was just, if you can clarify if there's any link or new studies between autism and vaccine, because Sure. this is one of the most concerns for families now about vaccines. Thank you so much. No problem. Thank you على اتصالك علي حبيبي. تفضل دكتور. Yeah, I know it's a big debate actually بالعالم مش مظبوط. بديربون there's no link. There's no link. So ما صار في يعني صار في studies وstudies بينوا إنه actually لا ما في link بين Okay, بين there was التوحد original studies by Dr. Andrew Wakefield. He's a British doctor. تمام. He fabricated this and he falsified data to link between autism and the MMR. واو. شو السبب لحتى عمل هيك يعني حتى There was a monetary benefit. سبب مالي يعني. سبب مالي. Now, pro anti-vaccine, they say no, this is a real study. نحن بنقول it's fake study. الله بيعرف. Okay. All we هل يا know ترى شاف حالات انه عملوا لقاح صار معهم توحد ولا للحالات اللي صار معهم توحد شو سببها يعني شو بينعاد السبب بالتوحد؟ كل الستاديز اللي انعملوا من بعد الستادي اللي عملها دكتور ويكفيلد كلها proven there's no link. تمام. There's no link between autism and vaccine. تمام. Now تسألني شو سبب الأوتيزم؟ The best answer we don't know. We don't know. We don't know. But the new studies show genetic factors, environmental factors, stress, Okay. disease, anxiety. Maybe vaccine trigger it, who knows? Maybe stress trigger it, maybe the food that we eat, maybe the milk that we drink, we don't know. But definitely there's no association between vaccine and autism. I did 3 huge presentation about it. I did so much research تمام. when I prepared for my presentation. I couldn't find anything. Okay. Now and I know كنت حضرتك ب one of the panels اللي حكت عن هذا الموضوع مع other specialists وكنت مطول يعني الحديث عن هذا أول صار الموضوع. يعني heated debate which is I understand. تمام. أنا عندي they said عندهم kids with autism which I understand and I have so many kids with autism in my clinic. مظبوط. They're my kids too. I treat them the same. I sympathize with them. بس ما فيني أقول it's the vaccine when I'm convinced it is not. تمام. So أنت you're convinced it's not يعني طبعا if you're not convinced تمام. if you مش مقتنع بشغلتك you don't do it. مظبوط. definitely مقتنع. مظبوط. زين يمكن ما بعرف اذا مش عم بقدر اشوف في كومنتس على الفيسبوك. نو اوكي عشان just to make sure لانه بديش انه بدي انا I want to include everyone in the conversation. الاتصالات من ديترويت 313-769-6666 ومن وينزل كندا على 519-256-1023 واللي عم يحضرونا على الفيسبوك make sure انه تكتبوا كومنت تعليقكم لحتى نقدر نشارككم بآرائكم. دكتور من خلال الخبرة تبعك شو هن السايد افكتس تبع الفاكسينز بشكل عام يعني؟ اوكي عندك اوكي بناخذ اتصال بترجع تجاوبنا على السؤال. طبعا طب تفضلوا مين معنا على الخط؟ يا هاي ذاتس إيمان. يا اهلا وسهلا ايمان، من عم تحكينا؟ من ديربون. تفضلي ايمان، دكتور علي معك. بس بدي اعقب على الحكي اللي حكاه هلا قبل شوي تفضلي ايمان. بخصوص الفاكسين والتوحد. انا كنت قريت دراسه عن هذا الدكتور انه هو عمل دراسه على 12 شخص بس. يعني تخيل انه دراسه بهالاهميه وبهالكبر وهي معموله بس على 12 شخص. عندنا بالجامعه اذا عملت دراسه على 100 ما بيقبلوها، بيقولوا يعني كيف العالم يعني اخذ بهالحكي من دكتور عليه شبهه انه كانوا كثير مصاري عم بيتحولوا على حساباته ومش معرفين شو مصدرها. حضرتك عندك اولاد؟ يا الحمد لله. تعطيهم فاكسينات؟ اوف كورس يا. وانا هلا بدي احط بنتي بالالمنتري وبصراحه خايفه انه في مش بعطي كثير معاها مش اخذين الفاكسين. مظبوط. يعني انا امورد about me واباut other kids. مظبوط. بتمنى ان كل الامهات يحطوا انه ها اطفالها وامانه الله يعطيكم اياها. يعني بليز حافظوا على هالامانه لحتى تكبر وتشوفوها مثل ما بدكم وتعيشوا معاها يعني. يعني انا كثير بنزعج لما بتقول لي سوري بس انا بنزعج بس تقول لي حيالله انه نو انا مش عم بعطيها فاكسينيت مش عم بعمل هيك ومش عم بعمل هيك. تمام. بس ما فيك تجبر العالم انهم يعملوا شيء. اكيد. ما فيك يعني. شكرا ايمان على انه فتحتوا هيك موضوع مهم يعني ثانك يو سو ماتش. الله يخليكي نو بروبلم. اهلا وسهلا. دكتور علي كنا عم قبل ما ايمان تدق لعنا كنا عم نسالك شو هن السايد افكتس اللي يمكن تصير من خلال انه لما الولد بياخذ اللقاح. في عندك common side effects we see it all the time which is very minor. وعندك severe side effects that is you can rarely see. The most common side effect I see after the shots هو redness
on the injection site. تمام. يعني لما نعطي الإبرة بصير في احمرار هيدي وشوي and some pain. This is pretty much the most common side effect of the vaccine. The least common side effect of the vaccine بيطلع عنده high fever أو بصير عنده allergic reaction and sometimes they say seizure. تمام. هلا في حسن عم يسألنا على الفيسبوك عم بيقول how long the side effects should stay and when should I be concerned. يعني حسن سؤاله بالعربي قديش لازم هو السايد افكت يكون قديش بيطولوا وامتى لازم انا احكي الهم اذا ممكن طولوا اكثر من اللازم او شيء. مش لازم نحكي الهم من السايد افكت. مثل ما قلت لك with my experience usually extremely rare to have a severe side effect. تمام. Usually is there going to be side effect is going to be in the first day or the second day which is redness احمرار او mild fever نعطي تايلينول او تحط cold compress او موترين and analgesic. The severe side effect I haven't seen it. It may happen the next day, it may happen right away, it happen in a week. So always the best thing if you have any side effect you always go back to your doctor. تمام. and explain يعني على طول لما بيكون في اعراض بعد انه واحد ياخذ اللقاح لازم تروح عند الحكيم. رجع عند الحكيم دغري لحتى يتاكدوا انه حتى تكون يمكن تكون مش شغله من الفاكسين يمكن تكون من شيء ثاني بس تتاكد منه. كثير منيح. هذه كثير مهمه. كمان اجاني سؤال على التكست مسج عم بيقول انه how can we comfort babies after shots. انه في اولاد صغار how can they comfort them after their shots. Tylenol is the safest medication for a newborn. You can تعطيها at birth. Tylenol which is very safe للأولاد. تمام. most of the time it work. تمام. عندنا هلا سؤال مهم. نعم. الستيت شو رأيه بهذا الموضوع؟ كستيت نحن شو الريكوايرمنت؟ هل ستيت لا بيجبر الأهل إنه ياخذوا فاكسينيشن؟ وإذا لا شو الموضوع؟ إذا فيك توضحها شوية. Yeah, state requires all kids in the state of Michigan to be vaccinated in order to go to school. Okay. But the state بتعطي exception بتعطي sign بتخلي الparents sign a waiver. Okay. لحتى for the parent that they don't want to give their kids their vaccine. Okay. Or I think they require them to go to have a class. والله. Yeah. This is how they بيروحوا على health department. They take a class and they can sign. So they have to sign a waiver. بس they sign a waiver they have to take a class. بس ياخذوا الصف ويخلصوا ساعتها بيسمحوا لهم إنه ما يعطوا. نعم. شو المخاطر إنه والله أهل أنا كأهل عندي أولاد ما عم بعطي ابني أو بنتي اللقاح تبعهم. You put their kids at risk and they put other kids at risk. يعني مش بس أولادك أولاد العالم كمان عم تحطوهم بالريسك. بعتقد في حالة هلا صارت مؤخرا عنا هون بميشيغان المثل اوت بريك صار تقريبا 35-40 حاله صار at least 30 cases اللي هي بيسموها بعتقد بالعربي الحصبه مش هيك؟ حصبه نعم. حصبه بلا بعتقد الحصبه صار هلا 35 كيس. طب كيف بيعرفوا إذا الولد معه ميسل ولا لا؟ والله طبعا دكتور عند الحكيم. في عندك بصير عنده رعش الولد بصير عنده حمار بعيونه يكون عنده هاي فيفر وكاف وراني نوز كمان مثل اي فيروس كانه فلو يعني كانه فلو لايك او something. بس في طبعا كاركترستيك للميزلز kids are very sick بكون عندهم احمرار بعيونهم عندهم very bad rash على جسمهم. That's why you have to go to your doctor, go to the emergency room. تمام. كثير منيح. عندنا الدكتور خليل بيقول لك دكتور ثانك يو فور ذا جريت توبيك منورين. خليل مهدي نسلم عليه. تحياتنا للدكتور خليل اللي عم يحضرونا على الفيسبوك وكل اللي عم يحضرونا على الفيسبوك. فيكم تحطوا الكومنتس مثل ما قلنا لكم عم يوصلونا الكويشنز عم نسالهم مثل ما عم يوصلونا على اللايف ستريم على الكومنت بوكس. فيكم تتركوا سؤالاتكم. بحب يدق مباشره على الاستوديو من ديترويت 313-769-6666 ومن وينزل كندا على 519-256-1023. موضوع اول قسم من الحلقة هو الفاكسينيشن هو اللقاح. هل يا ترى لازم تعطوه لاولادكم ولا لا؟ وشو المخاطر من انه ما تعطوه لاولادكم؟ وهل يا ترى في سايد افكتس ولا ما في سايد افكتس؟ واخر نقطه حكينا مع الدكتور هلا حاليا هي موضوع شو هو الستيت ريكوايرمنت بهيدا الموضوع تحديدا. بعتقد عندنا اتصال. تفضلوا مين معنا؟ هاي ليلى. ايه اهلا وسهلا ليلى. نانا بتحكينا؟ ديترويت. اهلا وسهلا فيك. تفضلي الدكتور معك على الخط. Hi, I just have a question. Go ahead. So I have 2 younger kids and they are not vaccinated. Okay. I just wanted to know why, if you have ever read the ingredients in a vaccine and how those are healthy for the kids. Okay. So سؤالك إنه ingredients اللي بقلب أنت which ingredients are you concerned? All of them. I mean, it says that there's fetus in them, there's carcinogen.
which can cause cancer. How are those okay to inject into your child? خليكي معنا تفضل. Well, Okay, thank you. I can understand her concerns about the ingredients, but in order for these vaccines to stay effective from the manufacturer, to be stored to the health department, to come to the doctor's office, they have to put a preservative like any other food. If you buy anything from the store, they have to have a preservative. So these preservatives are very negligible in order to cause diseases. If you want to look, you have to look at the big picture. Are we giving the vaccine to poison our kids, or are we giving vaccine to help our kids? If you want to look at the big picture, no, we are giving this vaccine to help our kids. If you want to look at small details, you're going to be scared, you're going to be paranoid, and you said, no, I'm not going to give this vaccination. It's like, but I don't think there's one ingredient that is safe. Like, there's nothing that sounds like, oh, wow, okay, this is okay to inject in my child. Why the government or the manufacturers wants to poison our kids? I don't get this. Why the government, why the manufacturers want to poison our kids? Do they want to make money? Of course. They want to make money. They want to, it's not non-profit organization, but I don't think the purpose of giving vaccines is to poison the kids or put carcinogen in the ingredient. The purpose is to... What's the alternative? I mean, سؤالي لك يا إيمان, what's the alternative? يعني كيف بتحمي أولادك يا ترى من أمراض يعني يا ترى هم يمكن يحصل عليها من أولاد تانية أو بالغلط, you know what I mean? Yeah, but the people who vaccinate their kids are scared of the kids who are not vaccinated. Why are they scared if their kids are vaccinated? الأهل اللي بيعملوا vaccination for their kids, why are scared from kids who are not vaccinated? Because the kids that are not vaccinated, they are risk to get the real disease. Okay, if they have the real disease, you still gonna get it to the kids that are not vaccinated. They're gonna get it mild. But why you want to give it to the kids? Why you want to expose them to the real disease? You're still gonna get it, but you're gonna get it in a lesser effect. Right. تمام. كتير منيح. إيمان, عندك بعد تعليق قبل ما نسكر معك؟ No. ثانك على اتصالك, مشكورة. أكيد يعني نحن بنرحب بكل الآراء, وبالنسبة بدنا نسمع آراءكم إنه هل يا ترى أنتم مع أو ضده ليه؟ وهل يا ترى عندكم يعني هل يا ترى هيدا السبب اللي عندكم إياه بس لأنه قريانين على فيسبوك أو قريانين على جوجل إنه في شيء أو حدا صار معه, ولا يا ترى في إنه أسباب مثل ما بيقولوا facts, يعني في facts وفي rumors مثل ما بيقولوا الدكتور, مزبوط؟ فنحن بدنا نحاول الأهل يكون عندهم الفاكتس لحتى يعملوا decision المضبوطة قد ما فيهم. دكتور خليل عم بيقول the skin of an apple contains 90 molecules considered carcinogen. Yeah, in high doses. The dose makes the poison, guys. Yeah. So, يعني some people don't understand إنه النيوبورن بس يخلق بالنيرسري بالليبر and delivery. دكتور خليل بيعرف. أكيد يتفضل. Already exposed to hundreds of viruses and bacteria. Wow. يعني بيخلق الولد already start to be exposed. So بيسألوا لي الأهل ليش بدك تعطيه 5 فاكسين للعمره 2 months لما هو already vaccinated, he was already exposed to many. So the analogy doesn't make sense. Already exposed. Okay. والله النقط مهمة اليوم دكتور عم نحكيها, وإن شاء الله الأهل إنه يفهموا هذه المواضيع اللي نحن عم نحكيها, لأنه مواضيع كتير مهمة ومعلومات كتير مهمة صراحة. سؤالاتكم من ديترويت 313-769-6666 ومن وينزر 519-256-10223. هول الأرقام عم بيمرقوا على الفيسبوك, اللي عم يحضرونا على الفيسبوك فيهم يشوفوا هودي الأرقام ويدقوا لنا, ويتركوا الكومنت تبعهم على الفيسبوك, ونحن بنحاول إنه نرد على سؤالاتكم أو تعليقاتكم. دكتور, كمان قبل ما حطينا إعلان عن الوحدة اجاني سؤال إنه MMR اللي هو بعتقد هو measles mumps rubella, بيقولوا إنه هيدا it causes brain damage. هل يا ترى مزبوط وهل يا ترى Absolutely, it's a false statement. It's a false statement. طيب سؤال تاني, هل يا ترى هودي الفاكسينيشنز أو الفاكسينز في بقلبهم ميركوري شيء؟ كان في لما بالأول شيء they accuse the mercury. Okay. Then we remove the mercury from the MMR. تمام. And still the rise of autism, so it's definitely not the mercury. تمام. أول شيء قالوا إنه الMMR مش منيح لأنه في بقلبه ميركوري, ونشال الميركوري من قلبه. هلا قالوا الفاكسين itself, and they said in a number of vaccines. Then they said the frequency of the vaccine, there's always they have to find سبب لحتى يقولوا للعالم, يخوفوا العالم ما ياخذوا الفاكسين لأولادهم. مثل ما وضحنا نحن بأول الحلقة, في vaccinations في عندك الخيار إنه ما تاخذهم,
how يا ترى how the optional one أنت do you recommend for parents to I give them? always do. Okay. I do recommend them, highly recommend them. Highly recommend them. Yes. حتى ال required vaccines عندي patient they don't vaccinate. I respect it. You respect their opinion. I respect their opinion. I have so many. I respect them. But do I agree with them? No, I don't have to agree with them, but I respect them. تمام كتير منيح. Yes. احنا وصلنا لآخر القسم تبعنا ومرق بسرعة اسمه بعد ما في سؤالات وتعليقات. حسين ظاهر على فيسبوك عم بيقول دكتور صباغ is the best. سلمنا حسين. بتحيات فيك تسلم عليه دغري عم يحضرك على الفيسبوك. دكتور صباغ قبل ما انهي معك شو هن some of the mistakes common mistakes انت من خلال البراكتس تبعك وخبرتك الطويلة بالعمل الأهل عم يعملوهم لما أولادهم بيكونوا ساخنين؟ الكومن ميستيكس اول شيء بخافوا من الحراره. تمام. بس يقولوا في ولد من الحراره بناخذوه على المستشفى which is wrong. اوكي. مش لازم. امتى لازم يخافوا من الحراره؟ لانه نحن ايوه مش لازم يخافوا من الحراره. مش لازم. هون المبدا انه الحراره ما لانه انا واحد منهم عندي اولاد بس فور اكزامبل تطلع فوق ال100 او 101 بقول له ها عجبي عند الدكتور. الحراره ما بتعمل مشاكل. اوكي. الحراره اتس ا ساين انه الولد مريض. تمام. we have to do something. اوكي. بس مش معناتها الحراره لازم ننط على المستشفى. تمام. والحراره ما بتعمل سيجر. ما بتعمل سيجر. في تشخيص اسمه فيبرال سيجر. اوكي. في تشخيص معين اللي هو بيتسبب من الحراره. اوكي. بس مش معناتها كل ولد صار عنده حراره راح يصير عنده سيجر. هيدي الشغله اللي بدي الاهل يفهموها يستوعبوها انه الحراره ما بتخوف ابدا ابدا. كل اللي عليك تعمليه كنا مع ربيع قبل مره بالموضوع تايلانول وتعطيه لفحات ميم ساعه و then you go to the doctor and you say بطمني بالي. بالضبط. شو هو العمر اللي فيك تعطي الاولاد فيه انتيبيوتكس؟ من اي عمر فيك تعطي انتيبيوتكس؟ من day 1. لا والله من day 1. لما كيف انا بسمع انه ل3 سنين لحتى فيك تعطي الولد انتيبيوتكس. لما يخلق الولد بريماتشور ايه بيعطوه انتيبيوتكس 100%. والله طبعا بس يكون مضطر. بس اهم شيء الانتيبيوتكس هيدي من خلال الدكتور بدها تصير مش انه لانه نحن يعني سوري نحن العرب ببلشوا هن يصيروا دكاتره بس يقرب الولد بيعطوا انتيبيوتكس خطا 100%. يعني كثير مهم يروحوا عند الدكتور ويطبقوا يعني لما يعطيهم انتيبيوتك لازم يخلصوا الكالتشر كلها. بيعطوا نصه بقولوا خليت بعد شويه لانه صار حسيته صح. وكمان هيدا اكبر خطا بيرتكبوه الاهل انه بس ابنهم يتحسن بعد يومين 3 بيوقفوا الدواء. شو انا بدي شو التاثيرات السلبيه على الموضوع؟ التاثيرات السلبيه كثير اكشلي. لما تعطي الولد النص دواء معناتها لما مرتين يسخن هذا الولد يشتغل. يعني مش بيك بيصير مره انتيبيوتيك ريزيستنت بصير عنده انتيبيوتيك ريزيستنس عاده بدك تروح للنكست ستيب. رحت عملت يلا دكتور باخر الحديث انا بحب اذكرهم انه رقم التليفون عندكم بالعياده هو 313-274-6666 مزبوط. العياده انتم هلا وين موجوده؟ 1022 نورث تلغراف ديربون ميشيغان. ومبروك ان شاء الله رح تنقلوا على عياده جديده قريبا جدا 2-3 ويكس الله راد رح ننقل على 1740 which is 3 or 4 blocks north. مش بعيد يعني 3 or 4 blocks. تمام كثير منيح. رقم التليفون عند الدكتور كله نفس التليفون وكله بده يكون نفس. شو اسم الكلينيك دكتور؟ Care Pediatrics. Care Pediatrics. اسم العياده هي Care Pediatrics دكتور الصباغ. رقم التليفون هو 313-274-6666 موجوده على تلغراف بديربون. شو هو العنوان بعد مره دكتور؟ 1022 بدون نورث تلغراف. طيب يلا خلينا ناخذ الاتصال بشكل سريع. الو تفضل بشكل سريع لانه خلصنا. الو مرحبا كيف الصحة؟ تفضلي مدام. كان بدي اجاوب على الست اللي قالت شو هو الشيء المنيح بالفاكسينيشن. I'm a health educator and international physician from Iraq. تمام. I have to tell her that how she gonna induce the immunity for her kids. This is the most important thing to induce immune system to fight the specific virus that she giving her kids the exposure to if she don't vaccinate. Okay, there is some preservative, there is some stuff to keep this dead virus stuff safe for the child. تمام. This is the most important thing.
تمام. بنقطة كتير مهمة بس بضطر انه اقطعك لانه خلصت القسم تبع الحلقة. مشكورة على تعليقك ومشكورة على اتصالك. دكتور نبيل بيقول لك very informative Dr. Sabbagh. As a family physician we get asked a lot about concerns of fever with immunization and this prevents some parents from vaccinating their kids. فتعليقات كتير مهمة. موضوع كتير مهم بده حلقة بطولة بس الدكتور منه فاضي. ان شاء الله مرة تانية بتكون معنا الحلقة كلها ونقدر نحكي معك بالموضوع. انا بدي اخذ بريك كتير قصير. خلوكن معنا ما تروحوا. بعد البريك رح تنضم لنا فاطمة عبدالله من ليتل شادو فوتوغرافي نتحدث عنها وعن نجاحاتها وعن البزنس تبعها. فبريك وبنرجع لكم. ANH HVAC لصاحبها المجال يعرف تقدم لكم العديد من الخدمات المختصة بالتدفئة والتكييف وأضواء LED بالإضافة إلى سخانات وبرادات مجانية لأصحاب الدخل المحدود مرخصة مؤمنة في ولاية ميشيغان. للاستفسار الاتصال على الرقم 213-867-8678. العنوان 1949 ويست هورن أفنيو ديترويت. زورنا الآن. بدي أعمل لهم سؤال في حلقة ساعة. بعمل لها حلقة. تسألوا نحن مين؟ موقع شو الأخبار، موقع أخباري ترفيهي مش لحدا لكل حدا. بيشتغل مثل خلية نحل ليغطي أخبار الجاليات بميشيغان والعالم. تقارير إخبارية، برامج حوارية مباشرة، تغطية للمناسبات، برامج منوعة، إعلانات. ونشر الأخبار عالمك الصغير الكبير ليوصلك كل شي جديد. تابعونا الآن. في دعاية تاني بعد شيء. والله عندي أنا. يلا تسمعتونا على الراديو. تحياتنا لكم مستمعينا من 102.3 FM. بنعود لكم بحلقتنا اليوم من القسم الأول. حدثنا مع الدكتور صباغ بس بنحب نذكركم اليوم على 6:30 رح يكون لنا لقاء حصري مع فوزي موزي وتوتي أعضاء المسرحية. رح يكونوا معنا على الساعة 6:30 بس حصريا على صفحتنا على الفيسبوك شو الأخبار. نتحدث عن المسرحية اللي رح يعملوها هون بديربون نهار الجمعة الساعة 7. فيكم تشتروا الرتكوتي من الفورد كوميونيتي بيرفورمينج آرت سنتر موجود على 15801 ميشيغان افنيو أو عن الويب سايت تبع التياتر. فالقسم الثاني مثل ما قلنا لكم معنا فاطمة. شو كيف الأوضاع؟ You're doing good? Fatima, can you introduce yourself for those who don't know you? My name is Fatima Abdallah. تمام. I am a portrait photographer. Mm-hmm. I specialize in children. Hello. And I also do photo booth rentals for events. تمام. So Fatima, when you started with photography. You still do photography. Yes. But now you do photo booth, you do backdrops. أنا ما أعتقد شو what are some of the services you guys do? هيك خلينا نبلش يعرفوا العالم شو بتعملي وبعدين بنفوت بالمواضيع الثانية. Well, mainly I started off with the photography business. Okay. Photography كنتوا تعملوا مثل shots للولاد ولل. Basically specializing in children. Children. Yeah, children like newborn up to when they're high school seniors, basically. Nice. Because they're still considered obviously children. Okay. But I only specialize in children. Very good. Very good. And then I offer the photo booth rentals for all events. Okay. تمام. والفوتو بوث هذه إنه for example graduation, wedding, engagement. A lot of them are done for weddings, like customized backdrops with the bride and groom's name, for example, and the wedding date. And usually I customize that backdrop and place the photo booth in front of it, and we use that as a backdrop. I do them for sweet 16s, for birthday parties, for corporate events and everything. To do that stuff قديش بدك نوتس يعني لأن في واحد يدق لك for example قبل بيومين يقول لك فاطمة أنا بدي أعمل هالشغلة بتقولي له إيه ولا لا؟ 2 days is not gonna work. 2 days not gonna work. No, قديش بدك نوتس يا فاطمة حتى تعمل هالشغلة؟ Because I have to design the backdrop. And then I have to send you a proof, and then I have to wait for you to get back to me. And if I have to make changes, it's going to take more time. هيدا بالنسبة للباك دروب لأنه في printing وفي ديزاين وشغلات. بالنسبة للفوتو بوث كمان نفس الشيء؟ No, it depends. If I'm booked, then obviously I can't do it for you. Because I have 3 photo booths. عندك 3 photo booths. I have 3 of them. So the chances are maybe I'll have one open for that day. If it's a weekend, most likely my weekends are usually booked. تمام. Which areas do you guys cover? يعني وين بتروحوا على وين أبعد منطقة بتروحوا لها؟ The furthest I've gone is Ohio. Ohio. Yeah. والله. Yeah, I've gone to Ohio. I did a few events over there. I mean if they pay for it and they pay for the travel, I mean why not? But why not? That's the furthest I've gone.
Very nice. بنحب نذكركم اللي بيحب يشاركنا بالحلقة بموضوعنا الثاني بالقسم الثاني من الحلقة مع فاطمة من Little Shadows Photography. فيكم تتصلوا من على الاستوديو من ديترويت على 313-769-6666 313-769-6666 وينزر كندا على 519-256-1023 والأرقام عم تمرق عندكم على الشاشة. أو فيكم تتركوا اللي عم يحضرونا على الفيسبوك فيكم تتركوا الكومنت تبعكم على الفيسبوك تحت اللايف ستريم. ومنى بتقول لك فاطمة is the best at what she does, always striving to go bigger and better. Yes, that's true. That's true, huh? I don't give up. I keep going. فاطمة السؤال اللي بيجي إنه how do you guys stand out from competition? There is a lot of people that do, you know, photos and backdrops. How do you guys stand out? I just kind of look at it as I don't look at anything as competition. I look at it as I'm only competing with myself every day. Hello. So I'm only in competition with myself, and I just try to figure out with photography and photo booth, you know, with photo booths and everything, you just got to stay on top of it with technology, and you have to just bring in what everybody's looking for, and you have to stand out from the rest. You know, everybody wants something different, especially when it comes to weddings. I know it's always moving and always في شغلات جديدة. How do you keep up with everything? I keep up with it. Well, I mean, you always look at the latest, what's going on I always out there? look at the latest. I go to the, you know, I want to go to the expos. Okay. But I stay on top of everything. Nice. I always know the new stuff that are out, and I try to get it. Very nice. معنا اتصال على الهواء. تفضلوا مين معنا؟ Hi, this is Shireen. I'm calling from Canton. أهلا وسهلا شيرين. Go ahead. Hi, I just wanted to say some things about the team I've worked with, Little Shadows, for a couple major events. Very good. She did the photo booth for my engagement party, and she did these beautiful, beautiful backdrops for my bridal shower. Nice. And I just want to say that she's always prompt. She's professional. She's just a perfectionist. She'll go above and beyond, and I'm so happy with working with her for these past events. And I know I can imagine how stressful it is running your own business, but with Fatima, I mean, you never know. She's always focusing on you and making sure that your event is just going to be special and memorable, and I just want to thank you. Nice. You want to say something, Fatima? Yeah, I look forward to doing your backdrop for your wedding, Shireen. I got to get on that. I still got to send you your proof for that. For weddings this month. مبروك. Congrats. Yeah, I look forward to seeing it. Thank you so much. Thank you for Thank your you, call. Shireen. مشكورة. يعني مثل شو بيقولوا happy customer is it's your goal. Of course, it's my only goal. How do you شو بيعنوا لك هودي? What does it mean to you having those people supporting you and loving the work that you do and continue to using you over and over? I have a lot of pride over that. Okay. Like hearing people say that really, it kind of boosts me. Okay. You know? حلو. It makes me feel really good. Very good, very good. Fatima, being a single mom and having kids and having business at the same time, how do you manage and how do you balance your time? Well, I've been doing it for a long time. How long have you been doing it? 16, 17 years. 16 years? Yeah. I mean, I've been doing it for a very long time. You kind of get used to it. How would you, I mean, some people will try to do it, but sometimes they don't succeed. I don't give up. How were you able to succeed as doing? Because أنت مش بس you succeeded. You succeeded very well. I mean, you're one of the top people that does backdrop, that does the photo booths. You're one of the people that started the trend of photo booths. مظبوط? In our area. Huh? Yes. Yeah. I started it in 2014. So it's been like almost 6 years. 6 years. And I've been doing photography for almost 12 years. Hello. I just wanted to add on something to my services, and That's then I came across that, and I said, you know what, that would be awesome, and you know, I was hoping to get the boys into it too. Hello. Do they help you? Salah helps. Hello. And now I gotta get Hachem to start working, but What got you into photography to start with? شو اللي خلاكي تفوتي بالتصوير وما التصوير؟ My mom bought me an old film camera from an estate sale when I was little. I mean, I was still in junior high, and I started playing around with it, and then as I got into high school, I started taking the classes, and I really got into it. Nice. So I've been into photography since middle school. Okay. But that one camera that my mom got me that I still have up on display in my studio is what really, really
got me interested in it. Wow. Yeah. That's amazing. Fatima, do you guys run any specials during like holidays? Well, no, how do people, let's do it into two sides. How do people get hold of you? Do you have a website? I have a website. It's littleshadowsphoto.com. Tamam. That website is for the photo booth. And then there's littleshadowsphotography.com, and that one's for the studio. Oh, you have two websites. Oh, okay. I do. I need to merge them. You need to. Yeah, I do. I need to merge them. But on social media, it's also too. yeah, it's Little Shadows Photography. Little Shadows Photography. Yeah, it's selfie booth rentals, but it's Little Shadows Photography. Should I have phone it all. number for people who want to call? 313-443-7395. 7395. So they 313-443. can. That's my cell phone number. They can call or text. Okay. If it's usually after 5, it's better if they text me. Okay. They can email me as well, but all my info is in my bio on Instagram. But I have a website. I have Facebook. تمام. But my updated work is mainly on my Instagram. Very good. هلا بسألك القسم الثاني من السؤال عن قصة البروموشنز والسبيشال، بس خلينا نذكرهم برقم التليفون بالاستديو اللي هو من ديترويت 313-769-6666 ومن وينزر كندا 519-256-1023، أو إذا عم تحضرونا على الفيسبوك فيكم تتركوا الكومنت أو السؤال تبعكم أو الفيدباك. If you guys worked with Fatima before, Little Shadow Photography والفوتو بوث تبعها والباك دروبس. If you have a feedback بتحبوا you share it with other customers and other people who are listening right now or watching، كمان فيكم تدقوا لنا أو تتركوا كومنت تبعكم على الفيسبوك. السؤال الثاني سألتك إياه فاطمة هو do you run specials and how do people know about your specials and is there any specials coming up soon? Yeah, I have I know a lot of kids are graduating. Yeah. So I do have from May through July, I run 3-hour photo booth specials for the graduates. Every May and July? Usually May through July. May through July? Yeah. Photo booth special? Yeah. What's the special? It's a 3-hour photo booth rental for $295. Nice. Because it's usually $295 for 2 hours. Okay, so they get an additional hour for free basically. Yeah. Okay, so this is coming up very soon, guys. May, June, July, 3 hours photo booth for $295. Usually it's only 2 hours, so you get 1 hour of free photo booth. And is there a limit when it works for photo booths? Is there a limit for how many pictures they can get, or how does it work? No, there's no limit. They print out 2x6 photo strips. You can upgrade and do 4x6s if you want as well. I saw you have some stuff with you. What is this? خلينا نفرجيهم علينا على الكاميرا. شو هن جبتيهم معك لحتى نفرجيهم. Yeah. Whoever is watching us on Facebook, if you're not watching on Facebook, a lot of people when they do the photo booth photo strips, I have like these that you can display them in. Nice. So there's a photo strip على in there. الكاميرا عندك يشوفوها حتى اتاكد انها مبينه. لا خليها هون بس لحتى يبينوا مبينين على الطاوله. اذا مبينين على الطاوله بس لحتى نفرجيهم. هيدي you give it to them يعني. Yeah, sometimes people add these. Very good. Like it's هودي add-ons يعني. They're add-ons. Perfect. معنا اتصال على الهواء. اوكي معنا اتصال بلا ما ننطرهم كثير. تفضلوا مين معنا وبنكمل بهودي الادانز هن. تفضلوا مين معنا. Hi. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضلي عندك سؤال او كومنت؟ Yes, I have a question. Go ahead. So I was wondering if so I'm looking for photographers and photo booth people for my 2 sisters that are getting married. Okay. They're getting married 3 weeks apart. So I wanted to ask like if there's any specials or discounts for doing more than one party. Yeah. Okay. Is it for a photo booth? Yeah, so it would be 2 photo booths and they would be like 3 weeks apart. Yeah, I would definitely discount it for you. Oh, so nice. When you would have to let me know when both of the dates are for the events, so that way I can check my schedule. Can you give her the phone number, the Fatima? Yeah, it's 313-443-7395. You can text me as well. That's my cell phone number. Thank you so much. No problem. Thank you for calling. رقم التليفون من ديترويت هو 313-769-6666. 313-769-6666. فاطمة كنا عم نفرجيهم على الادون اللي هن هيدي. Yeah, like these here. These are like little tassels. إذا فيك تضليكي على المايك فاطمة لحتى يسمعوا صوتك منيح وبتفرجيهم على الكاميرا هونيك. اللي عم يحضرونا على الفيسبوك فيكم تشوفوا اللي نحن عم نفرجيكم عليهم هلا. Yeah, so these here are little tassels for like the graduates, and they come in different colors. This here is royal blue for like Fortson, for example. They come in yellow as well. You can customize it basically. Yeah, so they're like cute little tassels
they go on as like a ribbon, and then you can Nice. put the photo strip in there. So this is cute for like graduations. Very good. And these here are Good for weddings probably, هيدا. yeah, these are good for weddings. They come plain too without the film strip as well, but these are really cute. Very nice. I love Very nice. these. وهو شو هيدي اللي This هون؟ one here are my 4x6s. Okay. I do get a lot of people that upgrade to 4x6s. Okay. Hey, usually what's the size, the standard size? 2x6. So 2 by it's 6. basically half the size of Half it. the size of this one. Yeah. Okay. So there is upgrades you can do. Yeah. Okay. Definitely. And also I have the scrapbooks. A lot of people do the scrapbooks where the guests sign. Oh, I think we did that for our wedding. Yes. Yes, we did. Yes, we did. you have one. It's cute. By the way, it's very cute. Yeah, it's cute because you know when kids get older, you can show Yeah. them, and it's really nice. That's very nice. They put the scrapbook outside, and then you put copies of the picture اللي العالم أخدوه هون, and Yeah. then they can sign the scrapbook, right? Yes. Very nice idea. أنا عملتها بالويدنج تبعي وهلا الانيفرساري جاي قريبا يعني 26. Oh, nice. It's a very nice idea, and I would recommend it for anyone. It added something. It added يعني it's a good memory having people write يعني notes for you. Yeah. صورهم موجودين هونيك in a Plus, very you know nice who came way. to your wedding. Exactly. I didn't come. Yeah. But another thing also I Go want to ahead. mention is one of my photo booths is more of like I have the curtain style booth, Okay. but I also have the social booth, شو هو هيدا؟ which right after the photo is taken, the photo strip prints out. Okay. But you also have the option of texting the photo straight to your phone instantly. Oh, nice. So you get the picture straight to your phone right away. Okay. And people love that because the main reason why people want copies of the photo strip is to take pictures of it and post it on social media, but the quality of the So picture is directly actually لما nicer. بياخدوا الصورة بتوصل الصورة اللي عندهم على التليفون؟ Right away. They put in their phone number and they get it right away. Nice. It's got to be a cell phone number. Very nice. عندنا اتصال على الهواء. تفضلوا مين معنا؟ Hi, Fatima. I just have a زينب. question. Yeah, of course. Fatima, ما نحن we're one of your customers عشان هيك. Go ahead زينب. Fatima, I always wanted to know what is behind your title, Little Shadows? Okay. She has a beautiful story actually. Everybody asks me this question. Everybody. Why Little Shadows? Why that name? When my kids were little, I used to do a lot of scrapbooking. This was before I got into photography. I had it in me, but I used to do a lot of scrapbooking at home when they were babies. And I came across a poem online. And this poem just stuck with me throughout all these years. Nice. Until like I finally went back to college and put things together, and I was like, oh, no wonder why I really love this poem. So I actually brought the poem with me. Oh, you did? Yeah. ليك حطيته بشكل حلو. Yeah, I had this up in my studio, so You I do? kind of yanked it off my wall to bring it here and show you guys. So this is the poem that made So you this choose. is the poem. I don't know. Can you see? Yeah, they can see it. From Yeah, this they side can is see better? it. Yeah. Okay. So what does read? So it's I mean, I want to give the author some credit. Okay, يلا. But there's like so many people that claim this poem, so I'm just gonna say author unknown. I'm sorry. It's not my poem, but I really, really love this poem. So it's called Her Little Shadows, and it goes by. I saw a young mother with eyes full of laughter, and two little shadows came following after. Wherever she moved, they were always right there, holding onto her skirts, hanging onto her chair. Before her, behind her, an adhesive pair. Don't you ever get weary as day by day your two little tag-alongs get in your way? She smiled as she shook her pretty young head, and I'll always remember the words that she said. It's good to have shadows that run when you run, that laugh when you're happy and hum when you hum, for you only have shadows when your life's filled with sun. شو الحلو هيدا. And I can totally relate to this, yeah. You can totally relate because you have two kids, Hassan and Salah. الله يخليك. Yeah, they're my whole life. Zainab, it's a good question. Thank you for the question. Thank you, Zainab. I was waiting for that. That was so moving. You had me in tears. That was such a moving poem. Yeah, it's beautiful. It really is. It is. It's a beautiful story. Thank you so much. Thank you, Zainab, for your call. Fatima, what does it take to be successful? عندك سؤال يا زينب؟ شو سؤالك؟ عندنا comments. Comments؟ في comments؟ وين؟ مش عم يصوروني؟ لا أنا ما عم بقراهم. طيب يلا إذا بدك جاوبيني على سؤالي وبشوف أنا شو في عندي comments هون بحاول أطلع لك إياهم من هون. What does it take to be successful يا فاطمة؟ A lot of things actually. With me. أنت for you as a personal experience.
as a woman in our community, what does it take to be successful? Is it harder than men? Is it easier? I mean, I wouldn't really look at it as more of like a gender kind of thing. Okay. I saw it. Okay. I think it's more like time, patience, really. Very good. سؤال من فيسبوك فاطمة بتقول لك who has been your most memorable experience since starting Little Shadow? For studio pictures, like children? Yeah, your experience working يعني with your company. What's one of your most memorable experience? Honestly, having the same child, like watching that one child grow, basically, like from when they were newborns, like their parents bringing them to me 5 years later, and I watched all of these children grow, and I've captured every moment, every milestone. And then did you do somebody that was born and then you did their graduation? أنا صار لك 16 years بالbusiness تقريبا. You know what? I'm getting there. You're getting there, huh? Yes, because of Sal, and I used to do a lot of daycare pictures. Okay. So and Sal was in school with these daycare children, so I used to do a lot of daycare portraits. Okay. So now all these kids are graduating next year, so they're all gonna come through. Exactly. Now. Yeah. What's the other thing? That's one of the most famous thing I've seen people do. Yeah, I usually do these a lot bigger, but I didn't have a bigger one, so I just brought this one with me. Just had an example, but it could be like a at least 20 by 30. 20 by these 30. here are used a lot for my cake smashes. Very good. Which are the cake smashes are my favorite sessions. I'm surprised nobody asked that question yet. That's a photo shoot, right? Where kids smash the cake and you take a picture of them? Yes, this is a time where the kids can just unfold and just be themselves and get crazy and wild and just smash it. Wow. You know? So the cake smash is mainly for their 1-year pictures. And I do these custom chalkboards. Okay. So basically you send me your information. I do different themes. I've done so many different themes. Okay. All you got to do is send me your information. You can also do this online and send it to me, and I can design it for you, send you a proof, and then I'll order it for you, and they do come bigger. أكيد فين they can see فين يطلعوا على الصور والprevious work اللي أنت عملتيه على صفحة عندك على الفيسبوك أو إنستغرام. Yeah, and not just that. If you see one online, okay, I can replicate it exactly. Nice. So if you've seen something on Etsy or Pinterest and you like it, I can definitely. Very good. بعد في شيء جبتي معك اسم الله شو جايبه معك؟ Well, God knows I probably do have more stuff in here. No, I think that's it. That's it. طب حتى بس to wrap it up فاطمة بحكي لنا عن Little Shadow عن السيرفيسز اللي انتم بتعطوهم بشكل معمى يعني take your time in details what do you guys provide شغلات أنا ما سألتك عنها يعني أنا I cannot cover everything because I don't know everything that you do but حكينا what you guys provide what are the things that you do from the photo shoots شو هن الشغلات هلا smashing cakes So I have a portrait studio in West Dearborn. When the location baby Dearborn? It's 23465 Michigan Avenue. تمام. And it's on Michigan Avenue and Outer Drive. تمام. So هيدا الستوديو it's located at 23465 Michigan Avenue ورقم التليفون هو 313-443-7395. Yeah. تفضلي فاطمة. So it's a studio-based location. So what you would need to do is obviously call or text to set up an appointment. I don't have any online bookings. Everything is done by appointment. I don't usually do walk-ins. Unless I am at the studio editing and somebody happens to come in, I'm not gonna turn anybody away. Very nice. But I only go by appointment. Okay, so it's by appointment only. Anytime by you want to do appointment. something. Okay, and شو هني okay, let's start photography. شو هن الشغلات that you guys do for photography? Well, I specialize in children. So only children. Only children. What I don't do, I don't shoot weddings. Okay. I specialize in children. I do, of so course, for high school children, شو هن seniors. الشغلات الأهل بيعملوها مع children? You said the cake is so you get the cake smashing. That's one of them. Yeah. غير هيك شو في بيعملوا مع الأولاد? Basically, milestone pictures. Okay. From newborn 3, 6, 9, 12. Very good. 12 is the 1 year. تمام. I do a lot of the milestone pictures.
Okay. And then you do photo booths. You have 3 photo booths. Yeah, and I also shoot events. تمام. Oh, you shoot events. Yeah, I shoot events. I just don't shoot weddings. Okay. I've Events done, like what يعني? Birthday parties. Okay. Corporate parties. تمام. Graduation parties. So you do photography for events. You do you specialize in kids, whatever the milestone of them could be. You do photo booths. You have 3 photo booths. One of the photo booths you have فيهم يتصوروا بيبعتوا لنا الصورة دغري على التليفون وفينا نحطوا الصورة على السوشيال ميديا. And then you do backdrops. Backdrops اللي هن بيجوا ورا فيهم يتصوروا. I do them for the photo booth. I do them. You don't have to use it for a photo booth. You can just use it as a يعني standing يستعمل backdrop. backdrop لحالها بدون الفوتو. Yeah, and then I also do them for the dessert tables as well. Nice. Yeah. Very good. طب فيش بآخر الحلقة فاطمة ذكرينا بالادرس، ذكرينا بالفون نمبر و 10 سكند إذا بدك تقولي شيء للعالم. 23465 Michigan Avenue. And my phone number is 313-443-7395. Anything you want to tell them before we close? Anybody that's listening or watching? Come to Little Shadow and you won't be disappointed. Definitely. It's my guarantee, guys. Definitely. بحب أذكركم إنه اليوم على 6:30 رح يكون معنا في الأعضاء فرقة مسرحية فوزي موزي أنتوتي على الساعة 6:30 حلقة مباشرة وحصرية بس على الفيسبوك بيج تبعنا، ورح يكون عندهم عرض بديربون نهار الجمعة على الساعة 7 بالفورد بيرفورمينج آرت سنتر. بكرة هبة عندها شو على الساعة 2 وعباس بخضر نهار الجمعة حصريا على شو الأخبار كمان على الساعة 6:30. كان معكم حسين هاشم من وراء الميكروفون، كلي بالإخراج وزينب بالإخراج. إلى أن نلتقي الأربعاء الجاي ببرنامج شو الأخبار. إلى اللقاء.